Let's go. Oh yeah. Okay, one hit. Now they're rubbish and Liza. Yeah. 3 hits. Alright. Ich brauch so ein kleines funky Riff auf den Keys. Oh yeah, baby. Seid ihr bereit? Lass mal ein bisschen losbrettern hier. Okay, 1, 2, 3, come on! Alright. It's a little bit fast, but it's okay. 1, 2, 3, break it down. What's up? Session.One. If you really wonder where I'm from, this is the A to the J to the A-A-Y. I stay fly every time I don't stay still. Check it out, freestyle rap. Fucking the crowd and every time when I'm running it out. If you really wonder where I've been going, it's right here on the stage. It's Session.One. Check it out now. We got so many MCs, so many people, man. I just please come over the stage, show me your face. If you really wanna get it down, let me show you how we do it. I keep on moving it, and every single time I keep it this stupid because this is the freestyle improvisation. I bring the determination, you know I'm crazy. Check it out real quick. I got so many people right now, shit. If you really wanna hate on me, I'll tell you one thing, something I know. Keeping it clean tonight. If you really wanna, it's me tonight. Yo, man, don't live it up tonight because we got a party going on. Here we go. Come on. Ich merk grad, das hier ist noch ein bisschen ruhig. When I say session, you say one. Session, session. When I say session, you say one. Session, session. When I say Kleiner, you say Kleiner. Kleiner, 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 Kleiner. Bring it down. Sag mal ganz ehrlich, ich glaub, ihr habt immer noch nicht ganz begriffen, was hier eigentlich los ist. Mach mal ganz klein bisschen leer. Ich merke, ihr seid fast so weit. Wir waren ein bisschen smooth mit Reggae und Shit. Aber jetzt langsam fangen wir an. Wir werden fahren, richtig? It's the game of the flamethrowers, set the scene of fire. The kids something to struggle, so the shit they say, shade. If you really wonder what we gotta do, we gotta keep on moving. And after that, listen to music. This is the real shit, true shit. If you really wanna get it, move it. I mean your feet, oh homie, if you really get down, really right now, that's that sound. Check it out, okay. Das wird mir zu ruhig. Das ist mir zu langweilig. Ich hab grad einen Kollegen gesehen und er meint, er hat ein Saxophon hier. Wo versteckst du dich, Diggi? Wo versteckt er sich? Wo versteckt er sich? Mein Freund, sag mal der ganzen Welt den Namen, wie heißt du? Ladies and Gentlemen, mach mal ein bisschen Lärm für Jonas! Ich nehme das zurück, zweiter Name für 3 am Tag, wir haben Lukas am Saxophon. Ich brauche einmal vom Monitor, bitte, die A4, die wir zuletzt gesteckt haben, vorne auf den Monitor. Einmal das holen. Check it out. Ich sag's nochmal, ich werde mich demnächst zurückziehen. Jeder, der Bock hat auf diesen Vibe, kann jederzeit mit aufspringen. It's easy as that. Break it down. Halftime. Give me half time. Give me half time. Slow down, y'all. Get it. Get it. Get it right. Ihr wisst Bescheid, Mr. AJ ist so weit, dass die Session von keiner von euch weiß bis jetzt Bescheid. Das ist Freestyle, Mann, ich schrei keine Texte, alles was ich mach, ich setze Worte neu zusammen und sprenge meine Grenze. Ey Mann, das ist ranzig, seit heute 24, ist eine runde Sache. Sie sagt rappen, ich sag ich kann's nicht. Was ich mache ist MC, bringe das Ganze zum Glück. Alles ist smooth und alles ist chillig, ich weiß ganz genau, jeder von euch hier will es, das ist wahre Musik. Also kommt rein, hier auf dem Beat, das ist der Flow, den ich grad schrieb. Einfach mal so, die hier direkt auf der Street. Das hier ist Hamburg, das ist die City, das hier ist nice, das ist nicht pretty, das hier ist scheiße, das hier ist geil, das ist das, was ich mach jeden Tag für mich. Hey, hör mir zu. Wenn ich gerade das fühle, hab ich einfach nur Musik im Blut. Es ist mir ganz egal, was du und ihr
Session.One. Mann, die tänzlichen, ja, sie schreit. Jede 1000 MCs hängen an Rennen und Poetry, alles am Mic. Session.One. Mann, hier gibt es kein Konzept. Hier gibt's Gesang und auch Rap. Und hast du's gerade noch mal hingecheckt? Session.One. Das hier ist nicht mal eine Band. Das sind Musiker und die Zeit. Mann, sie rennen und zwar hier auf Session.One. Ich weiß nicht, ob es sicher mitbekriegt. Ich habe versucht, ein kleines Geheimnis zu behalten. Aber ich habe heute, oder meine Schwester und ich besser gesagt, wir sind Zwillinge, wir haben heute Geburtstag. Merci beaucoup. Und ich dachte, ich wünsche mir an dieser Stelle mal ein kleines Geburtstagsständchen. Damit meine ich nicht wortwörtlich ein Geburtstagsständchen. Aber es gibt eine Stimme, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gerne einmal live hören wollte. Und bisher immer noch nicht die Chance dazu bekommen habe. Und ich weiß nicht, ob sie hier ist, aber ich würde mich extrem freuen, wenn sich Luisa einmal hier zur Bühne begeben könnte. Ja, das war so spontan. Happy birthday. Happy birthday. AJ. We all came here today to listen to some good music and celebrate. Oh, celebrate together. So, what could be as nice as having a birthday party at the very same time? Nothing, right? So let's celebrate. Let's celebrate. Celebrate the birthday and the music and life and love and living. Let's celebrate. Let's celebrate. Celebrate life. I'm gonna take it like we're Saxophone solo.
Ladies and Gentlemen, diese junge Dame singt in einer Band namens Mama Pure. Wir haben Philipp Karko an den Drums, die beiden zusammenstellen, echt was unglaublich Souliges auf die Reihe. Und ich schwöre, ich liebe diesen Sound ohne Scheiß. Hey. Aber ich finde, es wird Zeit für den nächsten Jam. Deswegen lass das hier mal kurz smooth ausklingen.